Cláudia que vai traduzir? Sim. Vou colocar. Acho que o Shuddha já está na sala. Deixa eu ver se ele ainda não pegou, eu passo para ele. Mas acho que ele já está com... Deixa eu ver. Ele Já reivindicou. Já reivindicou, já. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Everyone. Jai Sachidanand. Let us begin our Satsang this evening, on the 13th of December. Vamos começar a nossa Satsang de 13 de dezembro. Yes. And hi, Claudia. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddha. Right. Okay. So let us begin our Satsang with the three mantra. Vamos começar com o Trimantra. Quem gostaria de? And who would like to sing the three mantra? All right. Quem gostaria de cantar o Trimantra? All right. So let us have Lárcio. Lárcio, go ahead and sing the three mantra. Lárcio, você pode cantar o Trimantra? Sim, deixa eu pegar o violão só um minutinho. He's going to bring his instrument. Maybe. Yes. Yeah, right. He always sings with his instruments. So.
Namo Loye Sava Sahuram Eu Parcial Mangalarante salve sim para Mahavai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidana Jai Satchidana Jai Satchidana. Wonderful. Very nice. Muito bom, maravilhoso. Thank you. So we begin with the fifth session of Purnatva. Purna means full, Tva means the state of being full, full of infinite knowledge, infinite vision, infinite energy, infinite bliss. So how to become that is the series of satsangs that we are having. Nós começamos com a 15ª, acho que capítulo. Can you repeat the name in Gujarati? Purna. Purna, I've written it que in significa, the chat. Purna means full. Purna significa cheio, que é cheio do conhecimento absoluto, da absoluta visão. Absolute vision, absolute knowledge, absolute bliss, absolute energy, you see? Absoluta visão, conhecimento, energia e bem-aventurança. And knowledge, vision, knowledge, bliss, and energy. These are the four states. When they become absolute in all four of these, and you have become complete, you see. You have become E quando nós nos tornamos completos nessas 4 partes, nós nos tornamos, quando nós ficamos cheios dessas 4 partes, nós nos tornamos completos. It has begun as at a partial level within all of us. All of us really are in eternal state of bliss associated with the vision that is associated with eternal bliss and self. Yes, it's a vision of the self, vision, energy of the self, knowledge of the self, and bliss of the self. You see. E nós ficamos, eu vou pedir da próxima vez para ele falar um pouco menos, né? Nós ficamos com o absoluto conhecimento, visão, energia, tudo do ser. Yes. Shuddha, I need you to translate more because I think I lost something that you told now. Well, this. We say, I am infinite vision, I am infinite knowledge, I am infinite bliss, and I am infinite energy. These are the 4 components of the self, right? Os 4 componentes do ser eu sou infinita visão, infinito conhecimento, infinita energia e infinita bem-aventurança. Yeah, so this is what I said is in the Gnanvidhi, this has begun in all of us at 2%, and we want to go to 100%, you see. E isso foi o que começou com a gente no Gnanvidhi em 2% e a gente está indo para 100%. And these the satsangs that we are discussing, this is the 5th session, and this is the 5th session. If by the way, if you, Claudia, if you do not want to miss them, then all the previous 4 are online available. And so you can catch up. So, next time you translate, you will not feel like you're lost, you see. Okay. So, Okay, if you have time, you can look at, Okay. because every time we go forward, then we,
we spend time discussing the details as much as possible of what we are translating now, because this is a live translation from the Gujarati, you see. Uhum. Ele está falando para mim que ele está na sessão 5, se eu puder ler para a próxima vez, se eu tiver tempo, e ele está traduzindo diretamente da versão em Gujarati. Yes, Shuddha, disse a Tidana. The problem is when you speak a lot and I lose something. I understand. I'm Yes. I'm just saying that because you have not attended the previous satsangs, therefore you don't know what's going on. So this is what I'm saying. Okay. That, Yes, yes. That's all. Understood. So, and Thank you, thank you. Yeah, right. Because E ele falou que está online também essa versão. Yeah, I'm just you'll be helped a lot if you do that, Yes, I understand. So the next heading is try to go for one goal in this life. That is the heading, you see. Try to attain, move in the direction of attaining one goal in this life. That is the heading. Então, o próximo tópico é tente ir atrás de um único objetivo nesta vida. Tente atingir esse objetivo. And so, Dada is now saying that if you want to, you have to fix your goal. You see, fix your goal. Dada está dizendo que você tem que fixar o seu objetivo. Fix your goal. You see, goal means you have to fix it. You see, you have to have it absolutely not deviating. You see, not deviating means fix. That is the only goal that I need to move into. Like you say, that is the only goal that I need to move in the direction of. You see. Tem apenas um objetivo que nós devemos ir em direção. Yeah. You do not have to do anything, Dada says. You just have to fix this goal. A gente não tem que fazer nada, apenas fixar esse objetivo. Dadashri says, if you're on the 10th floor, you're not going to jump down onto the street, are you? You have to go down the steps. That is your only choice. You see, you can't just jump out of the balcony, can you? O Dada diz que se você está no 10º andar, você simplesmente não pode pular para o térreo. Você tem que descer a escada, passos a passos, né? Você não pode simplesmente ir para a varanda e dar um pulo do 10º andar. What Dada is trying to say is that, you should not be in a hurry. It will come, you see the goal in front of you from the balcony, right? But you can't just jump down into the goal. You will have to take either the elevator or the staircase, right? Então, você pode ver o seu objetivo da varanda, do 10º andar, mas você não pode querer simplesmente pular do 10º andar. Você tem que ir passo a passo. Ou você pega um elevador, ou você desce as escadas para chegar até o térreo, até o objetivo. So Dada is asking, can you jump down? Should you be jumping down into the goal? No. So so the questioner says, no, I will take the elevator. Então, o Dada pergunta, você vai pular do 10º andar? E o questionador responde, não, eu vou pegar o elevador. Yeah, Dada, she says, you can get down the lift or you can get down. If there's no lift, then of course your fixed staircase is your only
way there, is it not? You're, you know, to go step by step down, right? Então, o Dada diz, você pode pegar o elevador e se não tiver elevador, você vai pelas escadas, pelos degraus, degrau a degrau, descendo. So Dadashri says, you see, that is how it is. You slowly, it will take time, one step at a time, you go down, one step at a time, and soon you would have come to the ground floor where there is the goal, you see. E aí, descendo degrau a degrau, você vai chegar no térreo, que é onde vai estar o seu objetivo. So Dadashri says, now he says, fix the goal. What goal? Fix or the goal. What goal? Then the goal, I'm just typing it. I do not want to see anyone's faults. I do not want to see Ele está escrevendo também, mas o que diz é qual que deve ser o objetivo que a gente fixa. Eu não quero ver falha em ninguém, de ninguém. All faults are mine. This is a very important goal. So now, Claudia, Dada has given us this magnificent goal. He says that you don't have to do anything. You do not have to do anything. Just fix this goal that I do not want to see faults of anyone in this world. All faults that are there are mine, you see. Então, agora, né, o que o Shuddha diz que isso é muito delicado, assim, muito importante. A gente deve fixar esse objetivo. Eu não quero ver falha em ninguém, em nenhum ser. Apenas que todas as falhas que eu veja são minhas. He is also saying, in the next sentence, he says, all you need, the first two sentences are very important. Fix the goal. You do not have to do anything else. This is Akram Vignan progress now. Akram Vignan progress to completion. Okay. Fix the goal and you do not have to do anything. You do not have to do anything. These are the two important things. Tem duas coisas, duas sentenças principais que eles falam do caminho da ciência do Akram. A primeira é fixar o seu objetivo. E a segunda, você não precisa fazer nada. Yeah. Thank you, dear Ana Maria too. She's typing this down. Yes. Yes. You know, in Akram Vignan, this has been given to us so beautifully, you see. So if you fix this goal that I do not want to see anyone else's faults, all faults that appear are mine only, then the work is done. You see, I mean, this is all faults that appear are mine only. No one is at fault at all in this world. And you do not have to do anything, you see. So if you don't have to do anything, then the important thing is, when these faults arise, you need to really see what's going on inside, that's all. Então, esse deve ser os nossos dois objetivos. Fixar a meta, o objetivo que é, eu não quero ver falhas em ninguém. Tudo são falhas minhas. Como se, se algo acontece que você vê alguma falha, você deve olhar para dentro de você e entender qual que é a sua falha. And Dada says, if anyone Isso else, é bem precioso. and if anyone else's faults are visible, you know, faults are visible. If anyone else's faults are visible to you,
then that is... E Dada, Mhm. e Dada diz que se a falha de uma outra pessoa é visível a você, o Dada diz... Ready and fixed. Let me just type it exactly. Fixed study of past life. Okay, so so this is a very important sentence too. If anyone else's faults are visible to you now after the Gnan Vidhi, if you see visible to you means before you call him at fault, call the other person, this is your fault, this is your fault. Before even it comes to the speech, it becomes visible to you inside, you see. Então, se a falha de alguém está muito visível na sua frente, antes de você falar, você fez isso errado, você deve perceber a sua falha interna. Yeah, you see, you're not just going to say, oh, you're wrong, you don't know how to do this, etc. By the time you say it, the inner one, the Amapura, already sees all of these things, you see. Amapura can see that Claudia is seeing the fault of the other person, you see. Então, antes de você gritar e falar que você está pro outro, né, que ele está errado, perceba que que a alma pura, ela pode ver que o arquivo 1 viu a falha no outro. Yes, you see, and he is seeing the fault. So, Claudia sees the fault, and you are the knower of the fault. Knower that Claudia is now seeing faults of the other person. Not only is she seeing the fault, but she is also acting accordingly. She's getting angry. She is, shaking her body. She is speaking, negative things. Okay, all of those things are happening to Claudia, you see. That is called seeing the fault, not being in the fault, you see. Então, a alma pura pode ver que a Cláudia viu a falha, que ela ficou nervosa, que ela ficou raivosa, mas ela não está sendo a falha, ela está vendo a falha. Yes. So now Dadashri says, Dadashri, let me just correct something that I wrote here before I, so because we are doing simultaneously what Ana Maria and, others who are typing, we are simultaneously typing this in your language, you see, so that it can all be pulled together by the time this book is over, this little section is over, okay? So seeing the fault is an important separation evidence, you see, ver a falha é uma evidência importante de separação. So Dadashri says, ele estava falando algo da tradução desse capítulo que ele está lendo, desse livro. Sometimes I will use the whole sentence in Gujarati, which you don't need to worry about. I'm just, because they're so precious sentences. Ane koina dosh. Okay. So now I'm going to say the Gujarati sentence. He says, ane koina dosh dekhai che e purvabhyas che. Okay, so Dadashi says that the visibility of the fault of the other human being or anyone else, you see, that is a studied experience of past life, you see. That is from the past life, you see. Então, ele fala que ele estava me explicando que às vezes ele lê a frase em Gujarati porque é tão precioso, então ele lê na língua natal, depois passa para o inglês. Então, o que ele fala é se a visibilidade
da falha, a visão da falha é humana, isso foi estudado na vida passada. You see, it's, when you study something, to study something means to repeat something, keep on repeating it and just saying that is how it is, you see. In other words, I will give you an example. A Muslim child in certain parts of the Middle East is made to study something, you see, over and over again, repeat it, and sometimes it may be very negative, we don't know, he's being trained to become a terrorist, you see, or he's being trained to hate other people of other religions, you see. So it is a study, you see. Study means you can study good things or you can study hurtful things, you see. You understand? Oh, I was muted. Yes, because I was coughing. Ele fala que quando a gente estuda algo, a gente normalmente estuda, então a gente repete muita coisa. E às vezes a gente está estudando coisas que são boas, e às vezes a gente está estudando coisas que são difíceis. The same could be E aí ela quis dizer que às vezes a gente estuda coisas de religião também. Yeah, I know. The same could be applied to a Jewish child or a Christian child. Those guys are bad. Those guys are bad. Those guys are bad. You see, and so that is the studied experience. In the same way, we all, when we find faults with others in this life, we have studied that. Oh, they are like this. They are like this. He's like this. This is right. This is wrong. All of that stuff gets carried from the past life into this life, you see. Da mesma forma, alguém de uma religião judia que fica falando, essa pessoa é ruim, essa pessoa é ruim. Então, tem o estudo da experiência. Da mesma forma, nós podemos ficar falando que uma pessoa é boa, que é ruim, que é muito ruim, que é muito boa. E o que a gente fica repetindo, vem da experiência que foi carregada na vida passada. Yeah, so everything, all of these opinions, they're carried forward as fixed opinions about people, about races, about things in the world, you see. Human beings, about human beings, fixed opinions about human beings, you see. Now, that is what Dada says. After Gnanvidhi, the faults that are visible of other people is actually a carryover. Vem opiniões que estão fixadas dos seres humanos. It is an experience. It is the effect. This thing is an effect of previous life experiences, you see. And that is what makes you see faults of others, you see. Isso é resultado das experiências de uma vida anterior. É assim que a gente vê a falha nos demais. Eu acho que eu travei, gente. Ele falou muito mais coisa ou posso continuar? Peço para ele repetir. You see, Dadashri says this previous lives studied content as experience, you see. This is not going to go right away just because you've had the Gnanvidhi, would it? You have carried these things from past life. You understand? The seeing of the faults of other human beings, you see. Então, ver a falha nos outros humanos, isso tudo vem carregado de vidas anteriores. E what you said that it is not that we learn on Gnanvidhi. Sorry. No. Before. Okay. Before Gnanvidhi, we saw like that.
not before the Gnani, the last life. Before ok. this whole life from beginning till the end is a discharge, it's a pure effect, you see. And yes, before the Gnani too, we were seeing faults of others, you see, you know. But at that time, we believe, because we were in the body, I'm Claudia, I hate this person, I don't like this person, all of this was going on, right? Before the Gnani. Então, ele está dizendo que toda a vida é uma descarga. E antes do Gnani, a gente olhava a falha no outro, acreditava que a gente era o arquivo 1, no meu caso, Cláudia, e a gente só ficava criticando. Mas tudo isso que acontece nessa vida é por causa de vidas passadas. Yeah. So the Dadashri says all of this which is carried over in the Prakriti, in the non-self complex, you see, and it's not going to clear out right away, is it? Claudia? Claudia is having internet issues, Claudia? Ela postou que acabou a luz. Okay, all right, so go on. Ana Maria, you speak. Yeah, Ana Maria? No, Shuddha. I don't speak very well. I read very well, but I don't speak. Okay, all right. Okay. All right. So let us go into some questions. Does anybody have any questions? Does anybody want to say anything? Ele quer saber se alguém tem alguma dúvida. Se alguém quer dizer alguma coisa. Until she comes back, okay? If she, Ele vai ver se ela volta. Okay. All right. Larsio, you do that. Please sing that Bhagwan Sim J.J. Karho. Larsio. Ele falou para você cantar o J.J. Karho. Laércio. Ok, só um minutinho. One moment, please. Yes, that's okay. Thank you. Yeah. Asini J.J. Karho. Bhagavanina Asini J.J. Karho. Bhagavanina Asini J.J. Karho. Bhagavanina Asini J.J. Karho. Gada Bhagavan Simi Jiji Kariho. 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 Gada Bhagavan Nina Asimi Jiji Kariho. Dada Bhagavanina Asimi J.J. Kariho.
Radha Bhagavan Simijiti Karihu, Radha Bhagavan Simijiti Karihu, Okay. Radha All right. Bhagavan. Thank you. Jai Sachidananda. All right. So we have Jai Denise. Satchidananda. Yeah, Jai Yes, I can help. All right. Thank you. So, thank you, Larcio. So Obrigada. yeah. So Dadashri says the visibility, when the faults, when we see faults of other human beings, actually we are not seeing the faults. This is an effect in the causes of which were created in the last life, you see. Então, quando a gente vê falta nos outros seres humanos, na verdade não são faltas, são coisas que nós criamos na nossa vida anterior. It is, and the current goal which we have to fix, you see, we have to fix this current goal in this life. A meta que a gente tem que estabelecer agora, That goal of yours and mine is that our goal is that I do not want to see the fault of anyone in this world. That is our new goal, you see. então a nossa nova meta é que a gente deve estabelecer é que eu não quero ver erro em ninguém, eu não quero ver ninguém com falta. Voltou, Cláudia. Yeah, and the faults that are visible of others, the faults that are visible of others, you see, these are actually my faults, you see. E a falta que é visível nos outros, na verdade, são nossas faltas. Yeah, Quer continuar, Cláudia? Yeah, it is. Cláudia, will continue, okay? I'm sorry. Sorry about that. The light just blinked. Yes. Yeah, I understand. So coming back, my dear, this visibility of faults of others is an effect from past life. The causes were in the past life. A visibilidade das falhas nas outras pessoas é um efeito que a gente sofre do que a gente carrega de vidas passadas. And the other Shri says it's not going to stop right away. You see, if it does, then the entire path of moksha will become very open and broad. You see, if we stopped seeing faults of others, you see, if in other words, if the faults of others were not visible at all, then your path of liberation becomes very open for everyone. You see. E isso não acontece de uma hora para outra, de parar de ver a falha nos outros. Mas se a gente consegue parar de ver essa falha, o nosso caminho para a liberação está totalmente aberto. Right, but the thing is, the other Shri says, no, but really the path of moksha is very narrow. It is a very narrow path, you see. Narrow. Então, o caminho para a libertação é um caminho bem estreito. Yeah, in other words, it's not wide open. It is a very narrow path. When you have to go, when you are going to absolute liberation, it becomes narrow, very big, it becomes very narrow. Narrow means thin, small, Estreito. tight, you see? Então, não é um caminho super aberto. Conforme nós vamos evoluindo, esse caminho cada vez mais vai ficando mais estreito, bem fininho. And he says, the higher you go, the narrower it becomes. The higher you go, the finer it becomes. You see, it's not like a highway. Now it's like a line, up there it's like a line, you see. E quanto mais alto nós vamos, mais estreito esse caminho fica. Então, não é uma highway, não é uma estrada larga, é uma linha. And so, there is a term in Gujarati which I am trying to translate. The other Shri says, so just
don't give up. Don't give up. Do not give up. We just need to proceed on the path that I am walking on. You see, Dadashri says, I'm ahead of you and you're following me behind. Don't give up. Go step by step, slowly. You see, there is no hurry, you see. E o Dadashri diz, primeiro ele diz, não desista, não desista. E ao mesmo tempo ele diz, não tenha pressa, não tenha pressa. É um caminho que você vai trilhar passo a passo. E ele vai estar à frente e nós vamos estar atrás, seguindo esse caminho. Yeah, remember Dada started earlier this satsang by saying if you're on the 10th floor and you see the goal down below, you say, okay, I'm going to jump into it. You see the goal, you know. Lembra no início da satsang em que ele falou, se você está no 10º andar e você vê que seu objetivo está lá no térreo, você simplesmente não vai pular do 10º andar para o térreo. But you can't do that, right? Dada says you have to go down the stairs, step by step. And so this whole essence of this current satsang is take it easy, you know, in this Akram Vignan. You do it exactly, understand it my way, then you don't have to do anything. Fix the goal and you do not have to do anything else, you see? Então, o que o Dada sempre nos diz você não precisa, não tem que fazer nada. Você vai descer passo a passo. Você deve fixar no seu objetivo, que no caso do exemplo, da analogia, é chegar no térreo. Mas ele vai te orientar e vai te guiar para você ir passo a passo, descendo as escadas nessa analogia, para você chegar no seu objetivo. Yeah. You know, whether it is Morocco or whether it is Argentina, you know, playing, the players as they enter the field, they have only one goal in mind. It's the goal of the other side, you see. They are fixed, absolutely fixed, you see. I hope Morocco goes to the final too. Então, quem quer que esteja, eu brinquei com o Shuddha que ele usou o exemplo da Copa. Suponha que no final da Copa, e essa é a minha vontade também, a vontade da Claudia também, eu brinquei com o Shuddha, que na final esteja o Marrocos e a Argentina para jogar a final da Copa. Quando eles entrarem em campo, tanto o time do Marrocos quanto da Argentina, cada um dos jogadores vai ter um único objetivo ali naquele momento. Né? Yeah, you know, and none of those players who enter that field say, oh, I think we are down, you know, it's not worth it. You know, everyone gives their 100% and their goal is fixed, you see. And that is what we, you know. Sorry. E todos os jogadores que entrarem no campo na final da Copa, eles não vão ficar, será que a gente merece? Será que não merece? Eles não vão ficar em dúvida. Todos eles vão estar 100% acreditando que eles vão ganhar a Copa. Right. And so, as Dadashri says, there is no need to hurry, but it is most important to fix the goal. Fix the goal. Fix the goal. Então, o Dadashri, uma coisa muito importante que o Dadashri compartilha com a gente é não há pressa. Você não tem que ter pressa, mas que você tenha bem claro, bem fixado qual é o seu objetivo. You see? And Dadashri says that in whichever direction you have fixed your goal, in whichever directions you have fixed your goal, you know, then everything will move in that direction. You see, if everything will move in that direction. Então, em qualquer direção que você tenha fixado o seu objetivo, tudo irá se mover naquela direção. I'm sorry. Yeah. You see, if you decide, if you are
if you're in Sao Paulo and you want to go to London, you cannot have any other goals of any other directions. Then everything will move in that direction. You see. Então, a mesma coisa se você estiver em São Paulo e você quer ir para Londres, você não vai se mover em outra direção, você vai se mover de forma a chegar de São Paulo até Londres. Yeah, so then London will arrive. In other words, your mind, your body, your speech, everything will be moving in the direction of London, you see. So therefore, Dadashri says it's important to fix the goal. Então, o que ele quer dizer é que somente fala e corpo, tudo vai se mover nessa direção de chegar em Londres, porque você tem fixado qual é o seu objetivo. And what goal would you fix? What goal would you fix? E qual objetivo que você vai fixar? What is your Are you asking to me or to anyone? I'm asking you. Me, moksha. See, I knew it. No, no, moksha. No? No, we just covered No moksha? You just translated it. What is the beginning? What goal did I say in the beginning? And I translated it. I wrote it down, and you translated to the floor from the 10th. No. Today, to the floor. Today's satsang. It's not. Yes. Yes. It's not moksha. No, today's satsang says. No. Well, we read your notes later on. Today's satsang says, I do not want to see the fault of anyone in this world. That is the goal. Sorry. Okay, you're right. But yes, the result is moksha. Sorry. No. Okay. Understand. No faults and don't need to do anything. They are two things. Absolutely. Okay. Because look, moksha, my dear, and by the way, there are other Mahatmas in other groups are also answering me the same thing. Moksha. Not moksha, because moksha is something that you have already received. You are in moksha. Okay, now. Okay, I need to translate everything now. Okay. Primeira coisa, ele perguntou qual que deve ser o objetivo. Aí eu respondi moksha, né? Moksha. Aí ele respondeu uma coisa muito bonita, que nós já estamos em moksha. Really beautiful this. Aí ele me lembrou que, na realidade, o nosso objetivo são aquelas duas coisas que houve que ele falou no início. Qual que seria fixar o nosso objetivo? Não ver falha em ninguém, e se a gente ver alguma falha, a gente perceber qual que é a nossa falha interna nisso, e a segunda é que a gente não precisa fazer nada. Né? Que nós somos fazedores. I'm just translating everything that we talked, okay? Yes, That's my mistake. Ele disse que outros Mahatmas em outras línguas também cometeram o mesmo erro de falar que o objetivo é moksha. Não, o objetivo não é moksha, porque nós já estamos em moksha. If you follow Dada's words exactly, then you will not make errors, because everybody says, I want moksha, I want moksha. Most Mahatmas say, I want moksha, but they are missing what Dada said. You have to fix the goal, and the fixed goal is there is no one is at fault in this world. There is no one at fault. Everybody is flawless. Any faults that appear visible to me are mine. Okay, this is the simplest. This is the goal that has to be fixed. Just like those Argentinian and Moroccan and French, whatever, whoever we'll see tomorrow, but, are fixing. You see? I hope Morocco. Ok. Então, uma coisa muito preciosa que o Dada diz é que qual que deve ser o nosso objetivo fixo. Né? E isso é o nosso, inclusive os jogadores da Argentina, de Marrocos, da França,
o nosso objetivo fixo de todos nós é não ver falha nos outros. E se a gente enxergar a falha em alguém, a gente deve verificar qual que é a falha em nós, para a gente estar vendo aquela falha no outro. Yes. If that goal becomes, you see, once you fix a goal, if you, then it will come. Just like one of the the couple of people who scored the goals today, they had a target in mind, and they moved, you see, and they moved and they moved, and they did not let the people who came in their way come in their way. In other words, they went past them, and they scored a goal, you see. You saw the couple of goals, two goals today, right? You saw the Argentinians score a goal today, couple of goals, 3 goals. But you see, they moved. So first you fix the target, you want to go in that way, then you automatically will move in that direction, and then the result will come, see? Então, ele fez algumas analogias, mas uma vez que a gente fixa o nosso objetivo, o resultado chega. Então, que nem hoje nós vimos alguns gols da Argentina, vimos 3 gols. Então, eles estavam fixados em fazer gols e tiveram o resultado de fazer 3 gols. Então, uma vez que a gente fixa no nosso objetivo, o resultado vem. And to clarify one more thing about the moksha part, my dear, you are in moksha. Moksha has been handed to you on a silver platter in the Gnan Vidhi. Moksha. Esclarecendo algo mais sobre moksha, moksha já está conosco. Ela já nos foi ofertada num prato de prata no Gnavidi. And when you are in the 5 agnas, you are in moksha. There is no other moksha anywhere else. Quando você está nas 5 agnas, você já está em moksha. Yes, Denise. Não tem moksha em nenhum outro lugar. Yeah, Denise. Yeah, may I have a question? Mm-hmm. I thought that moksha is when you don't need to reincarnate. Eu pensava que moksha é quando você não precisa reencarnar. Você chega num nível que você não precisa reencarnar. So I'd like if you could clarify a little more about moksha. Eu pedi para ele esclarecer um pouquinho mais sobre moksha. Moksha is in 2 steps. One is the moksha of the future, and the other one is the moksha of the now. Okay? Moksha of the now is 5 agna vision. When you are in 5 agna vision, you are in moksha. Então, tem a moksha do futuro e tem a moksha do agora. Quando você está na moksha do agora, é quando você está nas 5 agnas. Yes, 5 agna vision. É a visão das 5 agnas. Yes, is moksha. Eu pura. This is scientific circumstantial evidence. This is only a file. It is relative. And the file is going to be taken care of by scientific circumstantial evidences. You are in moksha. You do not have to do anything. Então, quando você está nas 5 agnas e você vê que isso é um arquivo, eu tenho que resolver com equanimidade, tudo são evidências científicas circunstanciais, você não tem que fazer nada, você está em moksha. Scientific circumstantial evidence will clear the file. You don't have to worry about clearing the file. As evidências científicas circunstanciais vão limpar o arquivo, você não precisa se preocupar. That is why Dadashri starts this satsang by saying, you have to fix the goal now, you see? And now this future moksha, you haven't seen future moksha, I haven't seen future moksha. Future moksha is theoretical, When the future moksha happens, we will know it through our own experiences, you see? Future moksha means
when all the files are completely settled, all files are over, then that is when all the files, including file 1, body file, you see, is over, then that is the second moksha, you see. Então, a segunda moksha, eu não conheço, vocês não conhecem, é a moksha do futuro, é a moksha quando não tiver mais nenhum arquivo para limpar e nem resolver, mesmo o arquivo 1 não precisa mais, já está resolvido, não precisa, não tem mais nada para resolver. Okay, thank you, Yeah, right. So, actually, so there are 2 stages of moksha, and the first moksha is the here and now moksha. You see, it's already over. That is over. Now Dada is taking us forward more. What is Dada is now saying now understand what remains to be done, and that is this goal that needs to be fixed, that no one is at fault in this world. Whatever faults that appear, that I as Denisi or I as Shuddha see, are the faults, are my own faults, nobody else's faults. It's a very major goal now. Yeah. Tem 2 estágios de moksha, como ele explicou, e agora o nosso objetivo que devemos fixar é que ninguém tem falha. Qualquer coisa que o arquivo 1 veja de falha, o arquivo 1 deve ver qual é a falha interna que ele tem para estar vendo a falha no outro. Yes. If it is not meant for you to go to another country, and you have made all the preparations, you bought the ticket, you have got the visa, you packed your bags, you go to the airport, and something will happen. You will not be able to go. You'll not be able to go there, you see. That is part of your effect. That is part of your effect. At that time, today's satsang should come into play. It should come into your vision. No one is at fault, not the travel agent, not the airlines, not the lady behind the counter. No one is at fault. It's my fault only. See? Então, é o mesmo quando você precisa fazer uma viagem, vai fazer uma viagem de um país para o outro, e você faz sua mala, você tira o visto, você compra a passagem, você vai para o aeroporto, e aí você chega lá e não consegue voar. Não é falha de ninguém, não é falha da agência do agente de viagens, da companhia aérea, não é falha de ninguém. Você não ter conseguido viajar, você fez tudo o que era preciso para viajar, mas não conseguiu. Se acontecer isso, a falha é sua. And we also mentioned that this faulty vision means crooked vision, is not the problem with what's in the front, but it is my, I do not see it properly. That's all, you see. E essa é a falha da visão, que a gente não viu a falha de forma correta. What did you say? Fault vision. A falha na minha visão apenas. Yeah, and that means anything that unfolds with an opinion about anybody is faulty vision, or the opinion-laden view. Any opinion-laden view is a fault of mine. I should be able to see the other one flawless, not his or her fault. That's all. Qualquer opinião que surja nessa situação é falha na minha própria visão. Eu devo ver tudo como impecável, como sem falha. Okay, so Claudia, that is the goal. That is the goal for all of us, not for just Claudia, for all of us. You see, that's the goal, you see, in this life. And esse
Yeah, E go esse on. deve ser o objetivo para todos nós, não só para a Cláudia, mas para todos nós. Yeah, and so it is easy because I am in moksha, Eu Pura, and Shuddhas needs to take out, many times we take out our glasses and we clean the glasses, eyeglasses, we clean them. In the same way, Shuddha needs to clean his glasses properly because he's not seeing it. The fault is his vision, nothing else, you see. Então, isso acaba ficando bem fácil, porque nós todos estamos já em moksha, e o que a gente tem que reparar é essa visão. E, de repente, ele fez um pouco de brincadeira, né? De repente é só tirar o óculos, limpar um pouco para enxergar melhor e melhorar essa visão. So now the questioner asks, but we need, the questioner is now asking Dada, okay? But we need the power, strength of our decision, do we not? Our decision. O perguntador está falando novamente. Have you wrote it down? Yeah, I'm so I writing it can down, read yeah. it? Yes, ok. Yeah. Então, o questionador está perguntando, mas nós precisamos do poder, da força da nossa decisão, não precisamos? Yeah, and Dadashri says, yes, you need it, and you will get it, and yes, it will come to you. You see. O Dadashri diz, sim, você precisa, e você tem isso, ele virá até você. He's saying, Dadashri is saying, when the Gnani Purush is above your head, you see, the Gnani Purush is your superior, then all kinds of energies and strength for your goal are available to you. Então, ele diz que quando o When to hold when Dadashri, né? when Dadashri is above your head. Quando Dadashri está acima da sua cabeça, When you você recebe quando você coloca Dadashri em cima da sua cabeça, você recebe toda a força e todo o poder para isso. Yeah, in other words, we now understand the value of the Gnani Purush. Gnani Purush, now we understand the value of Dada, you see, because he's the one who gave us moksha. He liberated us. Not only that, now he is liberating us for the final liberation, which our dear Denise was talking about, the final liberation. He's preparing us all for the final liberation, you see. Então, agora a gente entende o poder, né, a bênção de Dada, que já nos deu a liberação da moksha e está nos preparando para a liberação final. Dadashri says, whatever you ask, sorry, go on. Did I interrupt you? Go on. No, I think Laércio has a question, but you can continue. Yes, maybe. yeah. Okay, yes, Laércio. O Shuddha, quando você fala colocar Dada acima da cabeça, é uma metáfora ou é imaginar isso mesmo? When you say that we must put Dada above our head, it's just a metaphor, or It's a metaphor. It's to think we have to think like Dada is above our head. No, it's not a physical thing. It is not. It is this. This Dada. Não é uma coisa física, é que nem Lord. esse movimento que o Gnani faz do ser absoluto. Yeah, this one is Eu Parcial and Gnani Purush, this one. But Dada Bhagwan is not Dada Bhagwan is not a body, you see.
And Dada Bhagwan is sitting Ele, within each one of us as the 5 agnas, you see. então ele mostrou a foto do primeiro Gnani, mas o Dada Bhagawan não tem um formato físico. O Dada Bhagawan está conosco através das 5 agnas. But what do you mean about this gesture? When you do this gesture, means that Dada Bhagawan is above us? Well, Like let me, no. Let me just... Eu perguntei para ele o que significa esse gesto, porque ele fez esse gesto. Aí, Laércio, ele respondeu sua pergunta? All right, so this, you see, when I Sim, say, obrigado. when Okay. I say this, Uhum. you know, then I'm bowing down to the invisible Lord inside you, the Dada Bhagwan inside you. You see, and, you know, I said, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Larsio, Ana Maria, Denise, you know, I'm going like this into the Lord inside you. And when I go this way, see the difference now? Uhum. Now I'm going to my own Lord, Dada Bhagwan inside me. Ah, ok. Yeah, I said the same Ok, eu Dada estava Bhagwan. perguntando. Yeah. Uhum. Ok, thank you. Eu estava perguntando porque quando ele fez, quando o Lércio fez a pergunta do Dada em cima da nossa cabeça, eu pensei se tinha alguma coisa a ver. Na realidade, esse gesto, o que ele significa? Que o Gnani faz muito isso, né? Quando a gente faz assim, a gente se rende ao Deus, né? Dentro de cada um de vocês. Eu me rendo ao Deus da Denise, da Marlene, do Lércio, e quando a gente faz assim, a gente está falando do Deus dentro da gente. It's beautiful. Porque assim a gente passa para dentro, né? Então vai para o Deus dentro da gente. Eu não sabia disso, não sei se alguém sabia, mas... And Dada himself used to do that. Our Gnani Purush Dadashri used to do that. He used to say, sing, Dada Bhagwan Sim Jai Jaikar Ho, you know. So when Larsio sang Dada Bhagwan Sim Jai Jaikar Ho, he was actually singing the glory of the Lord inside everyone, including Larsio, you know. He was going this way, Dada Bhagwan Sim Jai Jaikar Ho, okay? Então, a partir de agora, quando a gente faz Dada Bhagavan assim, JJ Kariho, a gente pode fazer assim, que é o Deus dentro de todos e dentro de mim. Yeah, and that one is awakened within you right now, you see. That one, he awakened within all of us in the Gnan Vidhi, you see. And E esse, desculpa, sorry. E esse Deus despertou, está desperto dentro de cada um de nós após o Gnana Vidhi. Yes, and in our Gnani Purush Dadashri, he became completely awakened. You know, in other words, there was no M. Patel left anymore. The Dada, the total opening up, you know, the total manifestation of the Lord was inside M. Patel, you see. He became a living God, you see. E o nosso primeiro Gnani, o Ambala Patel, ele se tornou um Deus vivo. Ele não tem mais o Ambala Patel, não tem mais o arquivo. Ele já se tornou um Deus vivo. You see, here there was the total manifestation. That is that 100% manifestation in 1958 happened to him, and for us in the Gnanvedi, it is a 2% manifestation. 2% of the same Lord's light is going into Denise, Ana Maria, Hoberom, Berna, everybody. That Lord's light is now inside. From inside, that Lord's light is able to show you
the faults of Shuddha, Purna, etc., your own faults. That lie in that light, now you can see where you are wrong, you see. Então, o primeiro Gnani, ele se iluminou 100% em 1958. E nós, né, ele citou vários nomes, através do Gnavidi, recebemos 2% de luz. E essa luz de Deus interna em cada um de nós, que é capaz de mostrar, quando a gente vê falha no outro, qual é a nossa falha interna. Yeah, and you say, you can't keep, Larsha's question is very interesting. You cannot keep something that is invisible above you until you become that, until you attain that total Lord God state. You have to keep Gnani Purush Dadashri above your head, you see. You have to say, oh, you're the one who led me to my Lord. You're the one who showed me my Lord, you see. A gente não pode manter algo invisível em cima da nossa cabeça. Mas, nossa, ele falou tanta coisa. Mas que Dada está acima da nossa cabeça até que nós mesmos nos tornemos Deus. E, sorry, I lose something that you said that he's above our head, but because just to remember us where we are going to above our head means absolute reverence for him, acima da nossa cabeça. Like he is superior. Yeah, but he's superior in not that sense, you have total reverence for him, do you not? I mean, you are here translating Dada, you're doing all this work. Why are you doing it? Because you are absolutely convinced that there is nothing that can come in comparison with this that we are all involved in, That is called holding Dada above our head. You're holding Dada above her head means, when you pick up a book of Dada, you say, oh, Dada, this is fantastic. He doesn't want to be above your head. He says, go, I've given you 5 agnas. Now, this is it. You find your Lord, you see. You are the Lord now, but now become the complete Lord, 5 agnas will make you complete. Então, quando ele fala essa coisa do Dada estar sobre a sua cabeça, ele está falando em termos da reverência que a gente tem por ele, né? Do quão importante ele é, que não tem nada assim mais importante para ser feito do que isso, porque senão por que a gente estaria fazendo tanto trabalho, tanta seva, traduzindo tal? Quando você pega um livro do Dada, você fala, nossa, que isso, né? É isso, né, Cláudia? Exatamente isso. É mais pela essa imagem dele acima da nossa cabeça, é mais pela reverência que nós temos a Dada por tanto conhecimento, por tanta bênção, tanta bem-aventurança que nós recebemos através da ciência, através desse conhecimento. And this science, there are some dangers in this science, you see this. There are some people some Mahatmas who think they know it now, they've known the science, they know everything, Tem certo perigo nessa ciência, porque tem alguns Mahatmas que pensam que eles já conhecem essa ciência. Then they forget Dada, they keep Dada aside, you see, they don't keep Dada. Eles esquecem Dada, deixam Dada de lado. You see, they try to say, oh, I know it, I can, I'm done, well, the other she says, take the example of our Deepak Pai, our current Gnani, he does not miss Dada for 1 second, you see, he keeps him above his head, at Guru Purnima, he becomes flat in front of Dada, that is called Dada's reverence for Dada, you see, he has received all of this because of Dada,
Denise, me ajuda. Nós recebemos... Você quer falar? Eu posso Pode falar. Traduz, Ele diz que tem alguns perigos, tem alguns perigos nessa ciência, alguns Mahatmas acham que sabe tudo. Então, eles meio que deixam o Dada de lado. Mas se vocês olharem o exemplo do nosso Gnani atual, ele não perde Dada, ele não deixa de tirar a reverência por Dada em nenhum segundo sequer. Foi isso que eu entendi. In simple words, to keep Obrigada. to keep Dada above our head means to see everything through the 5 agnas. Okay, that is called now. He said that means you are keeping Dada above your head. These agnas are from Dada, you see. De uma forma simples, é como dizer que manter Dada acima da nossa cabeça, ou seja, se manter em reverência a Dada, é ver as coisas através das 5 agnas. I think Laércio... Oh, sorry. Go on. I don't know. I think Laércio has another question. Yes, Laércio. Essa referência dada acima da cabeça seria, então, manter uma consciência o tempo todo da presença de Dada, né? This reverence to keep Dada above our head means to keep the awareness of Dada all the time. Not awareness of Dada all the time, the awareness of 5 agnas. Não a consciência de Dada o tempo todo, mas sim a consciência das 5 agnas. I'm sorry. Awareness of Dada is something that is automatic. You will not forget Dada. You will never forget Dada. You know, a consciência de Dada é todo o tempo. A gente nunca vai esquecer Dada. Every time Shuddha, Sorry, go on. Sorry. Denise, pode me ajudar um segundinho, que eu tô com a boca muito seca, São Paulo tá muito seco. I need to take some water because it's really dry in São Paulo, and Denise will help me for a second, okay? Take your time, São Paulo is really dry, okay? Yeah, no, thank you, my dear. Yeah. So, you see, the thing is, the moment you have been placed in such a location, you away from Larsio. Eoso Larsio is over. Eoso Amapura is forever now. Okay? And that is Dada. Então, essa consciência de que eu sou Laércio se foi com o Gnanvidi. Ele já foi faz tempo, essa consciência. Agora, e quem te deu isso foi Dada. And that is Dada. Quando perdão, just a minute. Quando você lembra disso, você está lembrando de Dada. Yeah. You see, Dada he says, I'm most happy, I'm most pleased with, you think I'm pleased by people who come and give me massages in my leg or, do different things, run around for me and do all the chores, you see. You think more, or, take me around in their cars, etc. No, I am most happy with my Mahatma who follows my agnas. I am most pleased with that. That pleases me the highest, you see. Então, vocês pensam que eu fico muito feliz com as pessoas que vêm, me dão massagem nas pernas e me trazem comida, ou me levam de carro para passear? Não, o que me deixa mais feliz é ver meus Mahatmas seguindo as 5 agnas. Yeah, that is the ultimate grace, and in answer essa é a maior graça. Yeah, and just as you cannot forget, even if you try to forget Eoso Amapura, you cannot forget that. In the same way, you cannot forget Dada. It's impossible for you to forget Dada. You see, Dada is not... Mesmo que você tente esquecer
que você é alma pura, você pode até tentar, mas você não vai esquecer que é alma pura. Da mesma forma, não tem como você esquecer de Dada. You see? Okay, Larso. Yeah, you know, it seems like Larso is gripping, trying to get the and come to grips with this physical Dada versus the eternal Dada, you see. Just as there is a physical Larso, and then there is an eternal one within Larso, you see. You know, the two are separate, absolutely separate. Ele está dizendo que parece que o Laércio estava querendo algo físico, mas na realidade tem o Laércio e o Laércio, a parte eterna do Laércio. Então não é algo físico, é eterno. É porque eu li, não me lembro onde, que dentro do Akram Vignan, que seria uma boa prática a gente imaginar acima da cabeça as letras do nome Dada. Isso seria muito positivo. Tá. Okay. He is asking this because he doesn't remember where on the Akram Vignan science that could be nice if you imagine the letters of writing Dada, D-A-D-A, above your head. It's good if you imagine these words above your head. No, so that's why he made this relationship. Eu falei que é por isso que você fez essa relação, né, Laércio? Laércio, that's for kindergarten and first primary school students, you see. Here we are dealing with PhD students, you see. Ok. E isso que você leu, provavelmente, era em livros para crianças. Que eles ensinaram alguma coisa para criança, não para adultos, de imaginar a palavra Dada acima da cabeça. Eu sou alma pura. This is all relative. Scientific circumstantial evidence is doing all of these things. The file that comes in front of me will get settled by scientific circumstantial evidence. Eu sou alma pura. This is o relativo, tudo é relativo. The scientific circumstantial evidence takes care of the relativo. As evidências científicas circunstanciais cuidam do relativo. Todo arquivo que vem à sua frente, você deve lidar com equanimidade. And keep credits for the pure soul. By doing exactly what you're doing, being in Satsang and not trying to understand every sentence of Dada, you see. Acumule créditos para a alma pura fazendo o que vocês estão fazendo, que é estando em satsangs, tentando entender cada palavra de Dada. Yeah. Tudo bem, Laércio? And in the satsang we see everybody as pure souls, you see, and their discharge, you know, the rest is their discharge effects in a discharge in satsang right now. All right? E na satsang nós vemos todos como alma pura e também como descarga. Tem descarga acontecendo na própria satsang agora. But, this is what we're discussing right now. This part of the satsang is very important. Dadashri says, the person asks and says, but we have to have the strength. We have to have the energy to remain fixed on our goals, no? That is a very important question. This energy, it requires tremendous energy to see the person who has hurt you terribly in life, who continues to hurt you, as flawless. It requires amazing energies, you see. It's okay to see your children as flawless, when they're sleeping, but to see another human being who is giving you a very hard time as flawless, it's not his fault. That requires energies. Então, o que ele está dizendo é que é fácil você ver
o seu filho, sua filha deitado dormindo, como impecável, como sem falha. É fácil ver a pessoa que a gente ama como impecável, mas o difícil é quando alguém que te causa algo muito forte, muito dolorido, você precisa de muita energia e de muita força para nessa hora enxergar aquela pessoa como impecável, como sem falhas. And Dadashri says, you will get those energies. All you have to do is to keep Dada above your head. It means, other words, oh Dada, if you want to go physical, you can say, oh Dada, please help me. This is a very difficult file. Give me the energies to remain in equanimity, not this way or this way. Remain absolutely still, and I give me the energies to see pure soul in him. That is the kind of energies you have to ask for, you see. Então, e o Dada dá para gente exatamente essa força, essa energia para essa situação difícil de ver o outro como sem falha. Então, é por isso que ele fala para a gente manter Dada acima da nossa cabeça, no sentido de manter na reverência. Então, quando acontecer uma situação dessa, da gente lembrar, a gente pode, se quiser fazer algo físico, lembrar que Dada está acima da nossa cabeça, para ele nos dar toda a energia e força necessária para a gente ver o outro como impecável naquela situação e resolver não desse jeito nem desse jeito, resolver com equanimidade aquela situação. Or in front of very difficult files, if you don't know above, you can go inside. You can say, Hey Dada Bhagwan, oh my Lord, give me the energies to remain in equanimity. Give me these energies. E se não for acima da cabeça, você também pode usar o símbolo do dentro. Oh, meu Deus, oh Dada Bhagwan, por favor, me dê energias e forças para ver essa pessoa como impecável e resolver essa situação com equanimidade. And that's exactly what we're doing when we recite the Navakalams, you see, the 9 columns. Give me the energy not to hurt anyone's ego, my Lord. That's what we are asking. Either whether we are asking for the Lord above or that Lord is inside us now. You see, give me the energy not to hurt anyone, not to, all the beautiful 9 columns, you see. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente ora nas 9 columns. A gente pede não só acima, mas para dentro. Ó Deus, por favor, me dê energia para não machucar ninguém. Todas as frases, as sentenças que a gente lê quando faz os 9 columns. É pedir essa força interna. So Dadashri says you should know how to ask, you see. That's what he's saying. You should know how to ask. And the beauty about Akram Vignan is that Dadashri has actually taught us how to ask. He gave us the Navakalams, he gave us all these Vidis, all those beautiful prayer to the pure soul, etc. All of these are, he taught us. He has spoon-fed us, like a little baby, you spoon-fed, like a mother, he has fed us. So, yeah. E essa tá a graça e a beleza, porque o Dada ele nos ensinou como pedir tudo isso, ele nos ensinou os 9 columns, ele nos ensinou com as suas palavras, é como ele nos alimentou com a ciência, é como pegar uma colherzinha e dar comida na nossa boca, como uma mãe faz com o bebê. Então, nós temos todo esse alimento que é o conhecimento de Dada, ele nos ensinou tudo isso. Yeah. So Dada is our mother and Dada is our father, whatever you want to call him. Or Dada is our Gnani, Dada is our final liberator. We won't have to look for other liberators in our life anymore, Então, o Dada pode ser nosso pai, pode ser nossa mãe, como a gente quiser chamar. Pode ser o Gnan, pode ser o nosso libertador final. Nós não precisamos mais buscar nenhum outro libertador que nós temos Dada agora. When I just use this word, a just interesting sentence that I just wrote.
And and it's final liberator, because you see, it is Dada. Everything, all the work, 99% of the work has been accomplished by our Dadashri. 1% that is left will be finished by Lord Simandar. But but just by seeing him, by doing his darshan. So, that's the end of it. Então, o Dada é o nosso libertador final. 99% do trabalho será feito por ele e 1% por Simandar Swami. Yeah. All right, keep it that way. You see, in other words, that is the final liberator versus, they say, because Dada says, keep him above. Dada says, I keep him above my head. No, I keep Lord Simandar above my head, you see, E o próprio Dada diz que eu mantenho o Lord Simandar Swami acima da minha cabeça. So that's how it is. We learn, so that we finished. É como a gente aprende. So we finished one heading, and we will come to the next one about after 5 minutes break, okay? And you go and soothe your throat, my dear. Okay? Ok. Fala, Denise. Yes, Denise. This is why when we are in that ceremony to give life in the murtis, we put the murtis here and we go dancing. Yeah, some people, when the murtis were not there, when the murtis were not there, when the murtis were not there, people would either pick up Dada's photo and go like this, they'll put Dada's photograph actually and go like this, because a lot of people would still put Dada's photo, and now the murtis are there, so that's fine. It's okay. Niruma told me this one and the same thing, but it's the absolute Lord. Dada means Dada Bhagwan is the absolute Lord. He, by the way, that Dada Bhagwan is inside Lord Simandar too. Yeah. You see, it's Lord Simandar has a body, and then he's got the absolute Lord inside. Okay. Yeah. Okay. A Shuddha propôs intervalo de uns 5 minutinhos, a break, e eu perguntei antes se é por isso que tem uma cerimônia, para quem não sabe, quando tem esses eventos grandes de Guru Purnima, Parayan, o Gnani insufla a vida nos murtis, e aí é uma festa. Depois que fez a cerimônia, a gente põe os murtis na cabeça e sai dançando. Daí eu falei assim, então é isso que ele está falando, a gente acaba fazendo naquele momento. E ele disse que sim, e que quando não havia os murtis, eles punham a mesma fotografia do Dada. Com Niruma, eles punham a fotografia do Dada e saíam dançando. É uma forma de fazer a reverência. Yeah. Thank you, Shuddha. Yeah, right. Thank you very much. Yes. Not Niruma's, only Dada. Dada or Simandar. In the Niruma's time, they put the Dada's photo. Dada's here. photo. Dada's photo. Então, é no tempo da Niruma, não sei se eu me expliquei bem, que o Shuddha knows Portuguese. No tempo da Niruma, ele ficou rindo. Eles punham, às vezes, a foto do Dada. E ele me corrigiu, não é a foto da Niruma, a foto do Dada. Dançar. Okay. All right. And yes, my dear. Okay, thank you. So let us come back in 5 minutes, okay? Ok. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Voltamos em 5 minutos, gente. Jai Satchidananda.
Okay, Claudia. So let me proceed, huh? Vamos continuar. All right, so the next heading is when somebody does something wrong or hurtful. O próximo tópico é quando alguém faz algo errado ou que machuca. So the questioner says, when somebody does something wrong, then sometimes I get very angry. Então, o questionador fala, quando alguém faz alguma coisa muito errada, eu fico com muita raiva. And Dadashri replies, he does right, wrong, okay? In other words, o Dada diz, faça certo, errado, right, wrong. The right, wrong deed or doers or doing the right or the wrong is not done by alma. Fazendo certo e errado não é feito pela alma. Alma doesn't do anything right or wrong. A alma não faz nada certo ou errado. In this life, and the alma is not the doer. Nessa vida, a alma não é o fazedor. You see, why does Dada says? Because everybody in this life, from birth till death, whatever they do, they are not doing it. Porque Dada diz que desde o nosso nascimento até a nossa morte, qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente não está fazendo. They are not doing it now, you see. A gente não está fazendo isso agora. Now it is the rehearse, it's the actual movie playing. The rehearsal of the movie was happened in the last life, you see. Agora a gente está vendo o filme sendo passado, o filme que a gente criou na vida passada. In other words, so now Dadashri says, say this man, and Dada must be pointing to some man sitting there around him. Okay. He says, say this man has using very negative words about me at home. Okay. Então, in his own home, he just before coming here, he was saying bad things about me or I am Patel, right? Então, aí o Dada está usando de exemplo lá no local, ele aponta para um homem e fala, veja esse homem. Ele costumava dizer, antes de vir aqui, coisas muito ruins sobre mim. Quando ele fala mim, é o Ambalau Patel. Yeah, right. But he says, Dada says, but when he comes here, as long as he does not do it, as long as he doesn't say it, then how are we concerned about it? He said that in his home, he said those bad words at his home, but here he hasn't said anything bad, has he?
Ele disse isso, coisas ruins sobre mim na casa dele, mas ele não tem nada ruim, tem? Yeah. You see? You know, he may be cursing us at his home, but over here, when he comes, we ask him, did you curse me? Did you use bad words against me? And if he says no, then if he says no, if he says, why would I curse you in front of us? Then he's not responsible, is he? He's saying right now, he says right now in front of us, no, he didn't do it. Then he's not responsible, is he? It's a very subtle point, but I will explain it in a minute, you see. É um ponto muito sutil que ele está colocando agora, que mesmo que ele tenha jogado praga para o Amalapatel na casa dele, ele não está errado, está? Is not saying it, nor when we ask him, you know, he is saying, why would I curse you, Dada? You know, then that means Porque eu he teria is not jogado praga para responsible. você, Dada. Ele não é responsável. Here, you know, so then is he not responsible? He's not responsible, is he? He's saying, no, I wouldn't. You know, if he says, now, you go ahead and translate this and then we discuss this, okay? Então, mesmo que ele diga que ele tenha feito isso, ele não é o responsável. Ele estava dizendo de ter jogado praga para Dada na casa dele. Okay, so he's not, you see, the point is, human beings, this is a very, very subtle example of Dada. You know, we don't accept what is in front of us and we blame him for what he did in this morning. You know, here he comes and says, listen, I didn't do it. Then, you know, just because you heard that he did it at home, which one, you know, what's more important? You see what I'm saying? This, you know, he's telling you he didn't do it, you know? In front of No, you. I did. Yeah. Yeah. He didn't curse Dada in front of him, but he cursed Dada at home. Yes? Yeah. That's what you said? And then okay. When he came in front of Dada, he was asked, did you curse Dada at home? He says, no, why would I do it? You see? So then he's not responsible. Tá, então é assim, isso é uma explicação muito sutil de Dada. A pessoa, quando estava na casa dele, falou mal de Dada, jogou praga para Dada. Mas quando estava na frente do Dada, ele foi perguntado se ele tinha jogado praga para Dada. E ele disse, não, eu não fiz isso. E ele não é responsável por isso. Ele está explicando em partes, porque é muito sutil. Dadashri is asking, if he admits in front of everybody, if he says in front of everybody, Dada, why would I curse you? Okay? You know, then would you hold him responsible, that person, just because you heard that he was cursing Dada before? Então, se ele falou que na frente de Dada, mas Dada, por que que eu ia jogar praga no senhor? Então, ele é responsável se alguém simplesmente falou para ele que ele fez algo e ele agora está dizendo que não fez? Excuse me. Ok. See, what Dada is trying to bring us all into is the here and now, not all of this stupid stuff that's happening before, you know, and, you know, just before, or, you know, why, oh, he was saying this about you, he was saying this about you. That is all nonsense, is it not? Tá. O que o Dada está tentando explicar é que o que importa é o que está acontecendo agora.
Não é porque senão fica uma coisa sem sentido, as pessoas falarem, olha, tá vendo, ele no passado falou mal do Senhor, ele no passado jogou praga, não importa, mas agora ele está fazendo isso, hoje ele está fazendo isso, agora nesse momento, não, então isso que importa, não importa o que aconteceu no passado, não faz sentido a gente ficar remoendo o que aconteceu no passado, o que importa é que agora ele não está falando mal, e nem está jogando praga em nada. See, our relative knowledge as Shuddha or as Claudia or as Ana Maria, our relative knowledge is dynamic. It's continuously changing, is it not? O nosso conhecimento relativo, ele é dinâmico. Ele... sorry. Sorry. Bless you. Bless you. Okay. I couldn't unmute before. Sorry. Thank you. Então, o nosso conhecimento do relativo é algo rápido. Ele está mudando o tempo todo. Yeah, it changes, does it not? You know, what our knowledge was this morning is this morning's knowledge. What the knowledge is going on right now, what we are aware of is current knowledge, right? This is how it is. This is current knowledge. Porque That's o nosso conhecimento... Sorry, can I go? Yeah, go on. Yeah. Porque o nosso conhecimento de hoje de manhã foi o nosso conhecimento que a gente tinha hoje de manhã. Agora que a gente está aqui no Satsang, esse é o nosso conhecimento do momento atual. Yeah. So, but you see what we do, and this is a very important point of Dada. You know, it's very subtle, but it's very important. The man is the satsang in this paragraph started with, when somebody does something wrong, I feel very angry, Dada. And Dada is trying to show that he was angry at that time, you know, but right now he may not be angry, you know, or he was doing those things at that time. Right now he may be doing something totally different, you know, and you are holding him responsible for what he did, you see. You're going back into the past. Então, isso é algo muito, muito sutil e muito significativo que Dada está nos ensinando. Porque às vezes você chega para Dada e fala, ó, Dada, essa pessoa falou algo para mim e me deixou muito raivoso. Só que nesse momento agora, a pessoa não está falando desse negócio mais para você, não está te deixando raivoso. E você fica preso no passado de quando a pessoa falou e te deixou raivoso. Só que agora não está mais acontecendo isso. Então, por que você fica preso a esse passado? Yeah, most human beings blame other human beings on the basis of what has happened already, not, you know, not what that person's current knowledge is. This is so important, you know. Isso é tão... Isso é tão importante porque que nem a nossa consciência de manhã não é a mesma que a nossa agora, nós humanos temos essa... Ele não falou essa palavra defeito, mas é como se fosse essa mania de ficar reclamando de algo, de alguém que aconteceu já no passado. E a consciência dessa pessoa, o conhecimento dessa pessoa em relação ao momento que isso aconteceu, e agora já não é mais o mesmo. E nós temos essa mania humana de ficar reclamando. You happened to see him while he was doing something hurtful and you became very angry. But you know, that event is gone. Now that man may be regretting and truly having pratikramans from inside, and you are still blaming him for that old activity, you see. Então, assim, o evento já aconteceu, a confusão, a injúria já aconteceu, a pessoa já teve a oportunidade de fazer pratikramana, de ter limpado isso dentro dela, e você continua reclamando da pessoa pelo o que ela tinha feito.
e você continua com isso dentro de você. So the questioner now says, he may not be hurting me, but when I see him hurting someone else, I don't like it. My mind does not like it. Ele não tá, e aí o questionador falou, mas ele não está mais me machucando, mas eu vi ele ofendendo, agredindo uma outra pessoa, e a minha mente não está aceitando isso. Yeah, so, I do not like it. My mind does not like it, he says. The mind doesn't like it. Então ele fala português, né, gente? Que eu falei, não está aceitando, ele falou, minha mente não está gostando disso. Perdão. Shuddha, you speak Portuguese. Like it. Okay, Vishuddhatma Bhagavan. So, he says the mind, if you hurt someone else, the mind doesn't like it, So let's see what Dada replies. Dada replies. Então vamos ver o que Dada responde. I'm just, Dada responds. Dada says, it is true that you may not like it, but that is the prakriti of the past. Nossa, é verdade que você não gosta, é o que Dada responde para o questionador. Mas isso também é o prakruti do passado. It is true, let me put this thing exactly. It is true that the mind may not like it. É verdade que a sua mente pode não gostar. But that is the prakriti of the past. Mas isso é o prakruti do passado. Yeah, this is, you see, you're saying, you're saying you don't like it, but that, yes, you may not like it, that agrees, but that is, who doesn't like it? Prakriti of the past. Prakriti means this form complex from past life is not liking it. Claudia doesn't like it, you see? Então, repetindo, o Dada diz, é verdade, pode ser que sua mente não tenha gostado, mas isso é o prakruti do passado. Therefore, you have to tell Prakriti or Claudia, take it easy. That's what you have to tell her, you see. É isso que você deve dizer para a Cláudia ou para o seu prakruti. Pega leve. Take it easy. Yeah, do not rush, you see. Não tenha pressa. Do not cut line, and this is I have to give you the exact sentence. Do not cut like you used to before. Not cut. Cut. Do not cut. You see, when you don't like somebody, you want to cut him off, right? In this life, when we meet here, different human beings, we don't like some human being. We say, we cut him off. Cut. You use cut like with a scissor. With a scissor. Cut Não the corte essa pessoa cut como the você tá. relationship. You see? Tá. Então, antes de mais nada, você deve dizer ao Shandubai ou Cláudia, né? Pega leve, não tenha pressa. Não corte essa relação como você costumava fazer antes. So Dada says, do not be so harsh with other human beings. Take it easy, and don't use. Você não deve ser tão duro com as pessoas, com os humanos. Pegue leve. Não use a tesoura. Don't use the old ways of out. I don't want to deal with him. That is, so Dada, the questioner says, but Dada, you are telling to not use the scissor. Put away the scissors, pair of scissors. Dada, you are saying don't use the scissors. Scissor means to cut something, Então, o que o Dada diz é, não fique usando a tesoura que nem você fazia no passado. Tesoura no sentido de cortar a relação, de cortar a pessoa, de
afastar a pessoa da sua vida. So Dadashri says, no, if you know how to use the scissor, then you can. But generally, I tell all Mahatmas to leave the scissors. Don't cut any relationships that now come in front of you. Don't cut them off. You see, you that is why I say, don't ever use a scissor. You know what a scissor means? I'm done with Tesoura. you. I don't want to. I don't have. From here onwards, no relationships with you. Do the human beings do that like that, right? Treat each other like that. Yeah. Dadashri says no. Então, put the scissor away. Então, o Dadashri fala para a gente deixar as tesouras de lado, para a gente não perder essa mania de querer cortar as pessoas, eliminar as pessoas da nossa vida através dessa simbólica tesoura, né? So we have managed to cover only 2 headings, but the first heading was very important about fixing the goal, my friends. Very, very então, hoje nós important. tivemos dois tópicos, né? O primeiro tópico é do nosso objetivo, muito importante. Yeah. Okay. And so until we meet again, I don't know whether next week will be Christmas, right? I don't know. Yes, it will be next Tuesday. I don't know. If you don't, it's 20. It's before Christmas. I see. But So, Denise, we are going to talk to you because we are going to have Parayan. Yes. And so now, for us Brazilians, it's really hard because it's a really week of doing things for Christmas. Most of us are Christians. Absolutely. Yes. I totally understand and I agree. So we'll meet you next year, okay? Yeah, thank you. Então, o que eu falei para ele é que assim, eu fui uma das tradutoras que pedi para a gente não ter satsang semana que vem, porque a semana do dia 20 antecede o Natal e a gente sempre tem uma correria de final de ano, né? E depois, na outra semana, a gente vai ter o Parayan, que a gente vai tentar traduzir. E aí eu falei que nós somos cristãos, né? Então, Natal é algo relevante, eu vou estar viajando também. Então, ele concordou perfeitamente. Então, essa satsang de terça-feira, a gente retorna em janeiro, no próximo ano. Yeah, right. Thank you, Shuddha. And for 2022, in this satsangs with you all, if anyone has been hurt, in any subtle way through Shuddha, he's asking for your forgiveness, okay? So beautiful. E no ano de 2022, se em algum momento qualquer pessoa se sentiu machucada por Shuddha, ele pede desculpas nesse momento. I say the same from Claudia to you, Okay, Shuddha. all right, yes. For all of us, we have to say that, we translators have to say it to everyone here. And not only that, so we with our highest namaskars from Ana Maria and Claudia and our Denise, we wish you all the best. Very beautiful Christmas and Happy New Year to all of you. Yeah. So beautiful. Eu também, como tradutora, a Cláudia pede desculpas se durante as traduções realizadas ela chegou a ofender alguém no ano de 2022. E o Shuddha deseja a todos nós os mais altos namaskars e reverências e deseja Feliz Natal a todos nós. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Shuddhatma Bhagwan. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda.